Good evening, Oliver, Milena, and Ramune. Ja. Hello. 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 Guten Abend. So, we have a session in German, with translation in English by Ramune. The session will be co-telepathic with Milena for Oliver. So, Oliver, tell us your situation, tell us about your point of reference for your session. Heute wir haben eine hypnotelepathische Sitzung mit Milena für Oliver und mit der Übersetzung von Deutsch-Englisch mit Ramune, mit mir. Und Oliver, bitte jetzt sage uns deine Aspekte, lege los, welche während dieser Sitzung du untersuchen möchtest. Okay. Als Erwachsener wurde bei mir Asperger-Autismus diagnostiziert. As I was adult, I got diagnosis Asperger Autismus. Dieser Autismus wird auch Wrong Planet Syndrom genannt, falscher Planet-Syndrom. This autismus is called the wrong planet syndrome. Und so habe ich mich auch als Kind gefühlt, wie auf einem falschen Planet geboren. And so I felt me as I was child. I had so feeling that I was born on the wrong planet. Okay. Meine Eltern haben immer geglaubt, ich werde das nicht schaffen im Leben. My parents thought they were thinking that I will not manage in my life to live alone. Mit 30 Jahren ist etwas Spirituelles passiert in meinem Leben. As I was 30 years old, it happened I got some spiritual experience. Ich hatte viele Wochen hohes Fieber und in dieser Zeit hat mein Körper einen großen Energieschub bekommen. Wie viele Wochen? 3 Wochen. Around 3 weeks long, I had a higher temperature in my body, and through this, somehow I collected and got a strong energy kick for me. Danach hat sich mein Leben völlig verändert. And afterwards, my life changed totally. Ich habe geheiratet, Kinder bekommen, eine Firma gegründet. I got married, I got children, I grounded a firma, business. Und ich kann jetzt mit euch sprechen. And now I can even talk with you, all to you. Ich habe sogar Bücher geschrieben, obwohl ich vorher kaum meinen Namen schreiben konnte. I even wrote books, although before I could not write my name at all. I was not able to write my name. So, ja, das war jetzt zur Information, aber heute würde ich gerne über etwas anderes reden. That was just for information, and now I want to talk about another things. Yeah. Okay. Seit einem Jahr fehlt mir Energie, die mir nachts durch meine Träume weggenommen wird. Since 1 year already, as I'm missing energy, and I'm missing that energy through my sleep, through my dreams as I'm sleeping. Ich schlafe und plötzlich bekomme ich Albträume, aber die kommen nicht von mir, diese Albträume. I sleep, I have a dream, and I get nightmares, but those nightmares are coming from somewhere, and I know those are not mine. Wenn ich aufwach, dann sehe ich dunkle, schattige Wesen über mir. When I wake up, I see besides me some dark shadow entity, something like this. Es geht immer um die gleichen Ängste, nicht geliebt zu werden, There are always the same fear, not to be loved, Einsamkeit, loneliness, zu ersticken, to get strangulated, ja, oder also keine Luft bekommen. do not get enough air for breathing. Und Wut und Schuldgewissen. Food? Was? Wütend. Ah. Also ich werde wütend im Traum.
The anger, very strong anger, anger. and the guilty feeling. You talked about a shark entity form or dark? Shark or dark? Dark shadow. Dark shadow entity. Yes. Zu den Aspekten, ich möchte gerne wissen, wie man diese Angstprogramme löschen kann. I would like simply to know how I could delete those fear programs. Fear. Okay. Ja. Und ob es einen Zusammenhang gibt, ich habe oft Halsschmerzen und einen Druck zwischen dem dritten Auge und der Nase, ob das da einen Zusammenhang gibt. Would like to know if there is connection somehow with all those things, because I have some pressure on my third eye area and as well the pressure on the nose. Pressure. Cannot breathe smoothly. Ja, das wäre mir wichtig. That is important for me. What else? Was noch? No? That's it? Och, dann wäre ich schon glücklich, wenn ich da was erfahren kann. I would be happy if I would know about those things. Okay, we can start. Gut, wir können anfangen. But the first one to get into hypnosis is you, Oliver. Aber der Erste, der in Hypnose geht, das bist du, Oliver. Okay, so? Ich werde es versuchen. I will try. Yeah, don't worry, you try. If you don't get anything into hypnosis, if you stay only with your eyes closed and you don't see anything, don't worry, you just listen. I work with Milena. Mach dir keine Sorgen, du bleibst einfach mit geschlossenen Augen und wenn du keine Antworten hast, mach's nichts, überhaupt mach dir keine Sorgen, sondern dann, ich arbeite dann mit Milena und du brauchst nur zuzuhören. Okay. Ready? Ready. Okay, so close your eyes. Schließe deine Augen. I don't know your capacity into hypnosis, so I'll count 10 to 1. Also, ich zähle von 10 bis 1. But if you see or feel something during my counting, please tell me. Aber wenn während des Zählens du siehst etwas oder fühlst etwas, dann bitte sag es mir. If not, let me count until 1. Und wenn du nicht siehst, nichts fühlst, dann einfach lasse mich bis zu 1 zählen. Okay.
Und jetzt, ich zähle von 1 bis 3. While I count, you go into a memory or a dream. Während ich zähle, du gehst zu einer Erinnerung oder einen Traum. 1, 2, 3. What are you remembering? An was erinnerst du dich? Ich sehe noch nichts. I see nothing yet. Wonderful. Sehr gut. Now your mind is completely empty. Jetzt dein Verstand ist völlig leer. So Milena can go into the same hypnotic environment to you. So, die Milena kann jetzt gehen in den gleichen in deinem hypnotischen Umfeld zu dir. Milena, when you get him, tell me. Milena, wenn du eintrittst, sag es mir. I'm with him. Ich bin already. Ich bin jetzt drin. How do you see him, Milena? Wie siehst du ihn, Milena? In a dark place, there is no light. Er ist in einem dunklen Ort, dort ist kein Licht. And he has, like if you imagine a huge seashell cut it in 2 pieces. One piece is in his head and the other piece in the middle of his chest. And it's cutted that you can see the structure of this shell. It's heavy here, it's very heavy here. Und ich sehe, da ist eine Art, wie wenn du Schild von der Muschel hast, eine Muschel hast, und die ist zerteilt in 2 Teile. Ein Teil ist vor den Augen, um den Kopf, und der zweite Teil ist auf der Brust. Und das ist so geschnitten, dass du kannst den Muster von der Muschel sehen. Und das ist sehr schwer an der Auge auf dem Kopf und so schwer an der Brust. Okay. Do you allow me to talk directly to him, Milena? Ja, erlaubst du mir, Milena, mit ihm direkt zu sprechen? Yes. Subliminal Oliver, can you hear me? Unterbewusstes Oliver, kannst du mich hören? But I'm not sure if my name is Oliver. I don't remember if I chose it as my name. Ja, ich kann dich hören, aber ich bin nicht sicher, dass mein Name ist Oliver. Ich erinnere nicht, dass ich mir diesen Namen gewählt habe. Okay, choose a name. Tell me your name. Gut, dann wähle deinen Namen. Sag's mir deinen Namen. Kane. My name was Kane. Mein Name war Kane. Okay. Kane, what is happening? Tell me. Kane, was geschieht gerade? Sag es mir. I just know we were attacked. I remember it. We were attacked, and then I don't remember much. I know I was running. I wanted to escape. Ich weiß, wir wurden angegriffen. Ich weiß nicht weiter mehr. Ich kann nicht erinnern, aber ich weiß, ich habe versucht zu entgehen. Ich habe weggerannt. Mhm. And I fell Okay. down And tell in me, the dark. Und dann ich runter in die Dunkelheit gefallen bin. Kane, why do you call me? Did you call me?
Kane, sag es mir, warum hast du mich gerufen? Hast du mich gerufen? Because there is a part of me that wants to go out from here. Weil das ist ein Teil in mir, die will weg von mir gehen, weg von hier. Okay, let's work on it. Gut, dann arbeiten wir an das. Now I count 1 to 3. Jetzt ich werde von 1 bis 3 zählen. And when I say 3, you are into another moment of your existence where you are free. Und wenn ich sage 3, du bist dann in einem anderen Augenblick von deiner Existenz, wo du frei bist. Just go a few moments before you get into the situation. Dann geh einfach einige Momente, dann geh bitte in die Zeit zurück, in die einige Momente, bevor du in dieser Situation, wo du jetzt bist, geraten bist. 1, 2, 3. Where are you? Wo bist du? On my planet. My name is Kane. Ich bin in meinem Planeten. Mein Name ist Kane. Ah, because of this name, you are into another planet. On another planet. Also dann so bist du in anderen Planeten. Du bist von anderen Planeten. How are you, Kane? Wie geht es dir, Kane? I'm a human. Ich bin ein Human. Mensch. A human? We are human here. Ja, wir sind Menschen hier. Ja. And in which planet are you? You are now. Und in welchem Planeten bist du jetzt? We are not in a solar system. It's another system. Wir sind nicht in Sonnenplaneten, wir sind in einem anderen anderen System. I Far didn't away know. from your system. Ich bin weit weg von das ist weit weg von euer System. I didn't know. Wait a moment. Let me with Milena. Ich wusste nicht. Lass ein bisschen einen kurzen Augenblick. Lasse mich mit Milena. Disconnect Milena. Milena, trenne dich. Yes, he's so scared. Ja, er ist so voller Angst. Okay. Oliver, what do you see? Oliver, was siehst du? Ich sehe nichts. I see nothing. What do you feel? Oh, was fühlst du dich? Was fühlst du? Dass ich von einem anderen Planeten komme. That I am coming from another planet. You feel I that you feel- are coming from another planet. Okay. So observe this planet. Okay, dann betrachte dieses andere Planet. Okay. Tell me, how is your planet? Sag's mir, was ist dein Planet? Wie sieht die aus? The temperature is cold, is hot. Tell me. Ist dort Temperatur? Ist es kalt? Ist es warm? Oh, heiß? Sag es mir. So wie auf der Erde. Also so wie hier. That is the same like in the earth, like here is. Okay. So in this planet, you are male or female? Dann sag es mir. In den Planeten, bist du männlich oder weiblich? Ich sehe nichts. I see nothing. Okay. So Milena, observe this planet, observe Cain, and tell me, how is this planet? How are the human in it? Okay, Milena, schau bitte dieses Planeten an und erzähle mir, was ist das vom Planet? Was sind da von Menschen dort? The planet is smaller than our Earth, and also blue but different because there is no oceans. Just from outside you see it's like blue planet. Dieser Planet ist kleiner als unsere Erde und dort sind keine Ozeane, aber von außen sieht man schon, trotzdem sieht man dort blau. What is the name of this planet? Wie heißt dieses Planet? Prel. Prel. Can you spelling it? Prel. 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 Okay. And what is the position
in the universe of this planet? Wo ist so etwa im Universum das Ort von dem Planeten? It's in our galaxy, but not in our solar system. It's a very small planet. Das ist in unserer Galaxie, aber nicht in unserem Sonnensystem. Das ist ein sehr kleines Planet. Okay, the energy is as in the Earth. The material things are in the same density as in Earth. Die Dichte von der Materie ist die gleiche Art Dichte wie bei uns? I would say the density is thicker. It's a bigger density of things there. There is no water there. Die Dichte ist größer als hier bei uns und etwas schon größer und weil dort kein Wasser gibt. Is there the same gravity as on Earth? Ist es die gleiche Gravitation wie auf der Erde? Yes. Ja. Also a man, a human in this planet has the same weight, the same weight as on Earth. Männer oder Menschen oder wiegen die gleiche Art, genauso wie auf die Erde Menschen wiegen? Yeah. Ja. Similar feature, yeah. Du sagst ähnliche Spezies wie wir. Humans are the same ones as on Earth. Die Menschen sind gleiche wie auf die Erde? The same, no, different organs inside, but the DNA is similar, yes. Die Ähnlichkeit besteht, dass DNA ist ähnlich, aber Innenorgane, die sind anders als bei uns. Okay, tell me what are the main difference between the Earth humans and the Prel humans? Sag's mir, was ist der Hauptunterschied zwischen Menschen von der Erde und Menschen von Planet Pearl? Like there is no stomach. They don't have so many organs like we have inside our belly, but they have hearts different, but they have them, and their lungs are bigger than ours. Die haben keinen Magen und die haben weniger innere Organe als wir haben, aber die haben Herzen. Why are there this difference between the two kind of humans? What is difference? Please, Calo. What is difference? The main difference. No, what is the difference on characteristic? Because there are difference in the body. Warum sind diese Unterschiede? They don't drink water. They breathe many things from the air. Die trinken kein Wasser und die bekommen viele Nährstoffe oder Energien von der Luft. Do they eat? Essen die? Some kind of particles. They have them from the air, and yes, they eat. Die essen etwas in Art wie Partikeln von der Luft oder Luftteilchen, irgendwas dort. Do they go with dressed as humans on Earth? Sind die so bekleidet wie Menschen auf die Erde? Yes, I see Cain. He's wearing like kind of a yellow tunic. It's similar what we saw in ancient Rome, but yellow. Ja, die tragen Kleidung und ich sehe Cain, er trägt so eine Art gelbe Tunika, so similar wie in Antikzeiten. Do they live in cities as we do on Earth? Leben die in Städte, so wie wir auf die Erde? Ja. Huge cities, yes. Das sind große Städte. How is a city on this planet? Was sind das von die Städte auf diesem Planeten? Built with huge cubes of rock, but I don't know this. This is not marble. I don't know what it is. It's a rock, but cubes. Die sind gebaut von riesigen Würfeln, von den Steinen, von den
von den Felsen, aber das ist kein Marmor. Okay, and how long is the life on this planet? Wie lange dauert das Leben auf dem Planeten von diesen Menschen? Shorter than hour because the density is bigger, so like 60 years old, and that's the end. Kürzer als unser und bis 60 Jahre, dann ist Ende. Okay, so tell me, how is the life on this planet? What do they do? Sag mir, wie geht dieses Leben auf diesem Planeten? Wie läuft das Leben? Was machen die dort? I see mines of those blocks of rocks. They built a lot of things with that, and I see technology. Ich sehe, dass die bauen viele Sachen, viele Gebäude von diesen Würfeln aus den Felsen, und ich sehe, die haben auch Technologien, viele Technologien. Are there on this planet wars? Sind da Kriege auf diesem Planeten? Quarrels, wars, no, but they will be attacked. Die Kriege gibt es nicht, aber die werden angegriffen. No, wars between them in the planet. Between them, no. Unter diesen Leuten gibt es keine Kriege. So, are they in peace? Die leben in Frieden? Between them, yes. Unter denen ist es Frieden. Okay, so observe Cain. Jetzt bitte schau den Cain an. What does he do on this planet? Was macht er dort auf diesem Planeten? It's obligatory for each citizen to spend 3 years in the parliament of this planet. And exactly at the moment he is doing his job. He's in the parliament. Das ist eine Pflicht in diesem Planeten, 3 Jahre verbringen im Parlament von diesem Planeten. Und gerade in dem Moment, er erfüllt seine Pflicht. Er ist im Parlament, arbeitet dort. And those people, this government, let's call them like this, they already can see enemies on the sky, and they are quarreling, and he can't stand it. We are doing nothing. We are quarreling. I can't stand it. Diese Leute an diesem Parlament gerade, die sehen, dass die Feinde jetzt kommen in den Himmel, die sehen, und die sind sehr entsetzt, erschrocken, und die schreien auch. Let me talk directly to him, to Cain. Lasse mich direkt zu den Cain reden. Cain, Yes. where Ja. are you? Wo bist du? I don't want to hear it. We need to do something. Ich will das nicht hören. Wir müssen etwas machen. First of all, tell me, where are you? Als erstes sag's mir, wo bist du? It's like a town hall. It's a place we gather to talk, to make decisions. Das ist irgendwie so wie unser Rathaus, wo wir sprechen und unsere Entscheidungen treffen. Do you mean you are into a parliament? Du meinst, du bist im Parlament? Yeah, we can call it like that. Ja, wir können das so nennen. You are a parliamentary? Bist du ein Parlamentarier? Yes, it's obligatory. Ah, Ja, right. das ist Pflicht. Okay, so It's our duty. what's as wrong citizens. into the parliament now? So, was geht gerade im Parlament? Because everyone has idea what to do, but we are doing nothing. Weil jeder von uns hat eigene Idee, was zu machen, und wir machen nichts, und daher entstehen die Streit. And there are quarrels everywhere. I can't stand it. I can hear those voices, but we are doing nothing. One wants to escape it, the other one wants to attack them. Da sind so viele Streitigkeiten in jeder Ecke. Ich kann hören, alle untereinander sich streiten. Und einer schlägt vor, wegzugehen, rennen. Der andere schlägt vor, die attackieren, anzugreifen. Ich kann das nicht mehr ausstehen. Wir machen nichts. You're talking about war into the parliament?
Du erzählst mir über den Krieg im Parlament. They're talking about those things we see on the sky. Die reden gerade über diese Sachen, die wir sehen gerade auf den Himmel. Das sind diese Feinde, die kommen von Kosmos. Do you know what are these things on sky? Weißt du, was sind diese Sachen auf dem Himmel? Okay, what are they? Und was sind das? Reptiloids. Das sind Reptiloiden. How do you know reptiloids? Woher weißt du da über Reptiloiden? Like neighbors. Das There is a planet near our. They're like neighbors. Die sind so eine Art unserer Nachbarn, deren Planet ist in unserer Nähe. Okay, stop. I don't want to die. I don't want Ich will nicht sterben. Stop there, block time. Blockiere die Zeit. Oliver, what are you seeing? Oliver, was siehst du? Es ist alles blockiert. All is blocked in me. What do you feel? Und was fühlst du? Das stimmt. That is true, what you are telling. So? That's fitting. What is your feeling now? So, was ist dein Gefühl jetzt? Ich glaube, wir werden von Reptilien beherrscht. Reptilwesen. I think that we were owned by reptiloids. Okay. Controlled. Okay, so, Kane, let me with Milena now. Gut. Kane, lasse mich mit Milena jetzt. Milena. Yes. Okay, disconnect, observe everything from above and tell me what's happening to Kane. Milena, jetzt bitte trenne dich und bitte betrachte alles von oben und sag es mir, was geschieht jetzt mit dem Kane. Those people are like screaming between each other, really quarreling. He can't stand it. He has a huge headache, and at the same time, he's in panic because he's really scared. He doesn't want to die. Diese Leute irgendwie schreien sogar. Die schreien und der Kane hört überall diese Schreie und er hat sehr große Angst und er will einfach auch überleben und er hat große Angst zum Sterben. They're losing their time. He knows it. Er weiß, dass sie verlieren deren Zeit. Okay, just go forward and just let's go to an important moment. Gehe vorwärts in die Zeit und sage mir, bis irgendwas passiert in einem wichtigen Moment. Those reptiloids needs like 23 hours to pass their. There is a kind of electrical shield, and they will pass it. They need 23 hours. Also diese Reptiloiden brauchen etwa 23 Stunden, bis die diese Schutzschild, so eine Art elektrischer Schutzschild, die durchdringen können. Und das dauert, die haben noch 23 Stunden. Why do they need this time? Warum brauchen die so diese Zeit? Those people has kind of technology. This is their protection, like electrical or energetical protection around their small planet. Diese Leute haben so eine Art Technologie, das ist eine Art Schutz für deren Planeten, dieses Schild von elektrisches oder energetisches Schutzschild um den Planeten. But this is just technology, so reptiloids just need time to find a code to pass it. Das ist deren einfach Technologie und die Reptiloiden brauchen einfach etwas Zeit, um das zu knacken. Okay, so let's go. Tell me. Gut, jetzt gehen wir. Sag es mir weiter. They open this shield, like opening doors. Die öffnen dieses Schutzschild, so wie als ob die Türen geöffnet hätten. And the spaceships are starting to enter in the atmosphere of the planet. They are like black triangles.
Mhm. Und die Schiffe von Reptiloiden fangen an, in die Atmosphäre von der Planeten einzudringen durch dieses Loch, was die wie eine Art Tür aufgemacht haben. Und die sehen aus wie schwarze Dreieckschiffe. Okay, now I want to know, because I have to accelerate the process. So I need to know for with reason now Oliver is on Earth. Und jetzt will ich wissen, was ist die Ursache, dass Oliver jetzt auf die Erde ist? They will be attacked there and he will die and he will be like cut. His essential part will be cut. Also er wird dort sterben auf diesem Planeten und sein ätherisches Teil wird einfach gefangen genommen. Okay, so observe exactly what is the process, how is the process for Cain to get on Earth as Oliver. Und erzähle mir jetzt, war das vom Prozess, dass der Cain als Oliver in die Erde gekommen ist? There'll be a game, but he doesn't realize that it was a game, that the goal was to incarnate on Earth. Das war wieder eine Art Spiel, eine Art Austricksen und der Oliver hat das nicht erkannt. Das war eine Art Spiel, dessen Ziel war, dass er in die Erde inkarniert wird. His essential part has been put to kind of creation, like into a game. Sein Essenzteil, ätherisches Teil war reingetan irgendwo in eine Art gemeinsame Schöpfungsfeld, das wie eine Art Spiel für ihn. And he knows he needs to run, and he see far away, he see one tree. Und das Spiel war, er wusste, er muss laufen, schnell rennen und dann sieht er dort beim Rennen einen Baum. If he arrives to the tree and climbs it, he will be free. Und das weitere Spiel, das er wusste während dieses Spieles, dass wenn er erreicht dieses Baum und klettert hoch, der wird sich befreien. But behind him there is a monster. It's a kind of feline, huge feline, but this is not the real feline. This is like a huge reptiloid on four poles. Hinter ihm ein riesiger Monster und das ist so, sieht wie ein großer Löwe, aber das ist kein Löwe, das ist eine Art Reptiloid, der folgt ihm. And he starts to run to this tree. Und er fängt an zu rennen, laufen zu diesem Baum. But at the same time, the road he runs behind him, it's like puzzles that they flip on, you know. So it's opening. The road, it's like opening. Und er rennt zur Richtung Baum, aber vor ihm entsteht immer noch eine Art neue Straße, neuer Weg. And he runs faster and faster, but he can feel that it opens, and it opened, and he fell down to the darkness. Just when he was close to this tree. Er läuft und rennt weiter Richtung Baum und da vor ihm öffnet sich eine Art Loch oder irgendwas und dann er realisiert das auch nicht, sieht das nicht und er fällt runter in dieses dunkle Ort, obwohl er war so nah zu dem Baum. And when he is already down, he can see this hole, and from this hole he hears a voice. You lost. Als er runtergefallen ist, von unten nach oben, sie schaut nach oben und sieht dieses Loch, wo er eigentlich reingefallen ist. Und von oben, er hört die Stimmen, die sagen, du hast verloren. And the reptiloid who said that is throwing those two parts of shells. Und der Reptiloid, der ihn verfolgt hatte, der hält diese zwei Teile von diesen Muscheln. And saying, if you want to come back one day, you need to put it in your head and in your chest. Otherwise, you will forget everything.
Mhm. Und er sagt, wenn du willst wieder zurückkommen eines Tages, dann musst du diese diese Teile, einen in den Kopf und anderen in deinen Brust reinlegen. So anders du wirst alles vergessen. And in fact, Cain didn't do anything because those two pieces, I don't know, it was something mechanical. Installation was mechanical. One of the shell is in his head, the other in his chest. Mhm. Und diese alle Art Installation, von diesen Muscheln-Teile, die war mechanisch gemacht. Wait. Oliver, what do you see? Oliver, was siehst du? Es ist immer noch blockiert, aber ich spüre, dass es stimmt. Das ist der Druck in meinem Kopf und in meiner Brust. Mhm. I see nothing still, but I know that is truth, because I feel so pressure on my head on my chest. Okay, continue, Milena. And you know, the shell has this structure like a spring, like a vortex. Mhm. Die Muschel hat so Struktur, wie Spring, wie ein Spiraldraht. Mhm. And it's really annoying for his mind, like he can't focus because it's like spinning her. His thoughts are spinning in this shell. Mhm. Und dadurch kann er sich nicht konzentrieren. Seine Gedanken drehen sich in diesem Muschel herum. But also, like in a seashell, you can hear this sound. Mhm. Das ist auch in der Meeresmuschel, du kannst diesen Sound hören. So he also has this clutter in his head. Mhm. So er hat diese Stöpsel in seinen Kopf. He can't concentrate in his life. Never. Er kann sich niemals in sein Leben konzentrieren. Okay, so why do they want in this way Cain as Oliver? Mhm. Warum wollten die in dieser Art und Weise Cain als Oliver haben? For energy, but also they want their planet. Mhm. Die wollten ihn wegen seiner Energie, aber auch die wollten seinen Planeten auch. Okay, what kind of problem Oliver is living on Earth because of this interference and because of this life on Earth? Mhm. Was von Art von Probleme hat Oliver von diesen Interferenzen und dadurch, dass er auf die Erde hat? Clutter in his head. I don't want to hear it. Like if he was always in this gathering, hearing people. I don't want to hear you. Stop talking to me. I can't stand it. Mhm. Der hat immer so eine Art stetige Gespräche, Schreie von den Menschen und Klotter. So Okay, so Milena. Noise, ja, Lärm in den Kopf hatte stetig. So Milena, let me talk to Oliver in this very moment when I'm talking to you. Mhm. So Milena, lasse mich bitte jetzt so zu Oliver sprechen in den Momenten, wenn ich jetzt zu dir rede. Subliminal Oliver. Unterbewusstes Oliver. Cain. So. I'm in the dark. Ich bin in Dunkelheit. Okay, so do you want to modify the situation? Willst du die Situation verändern? Do you want to get out from this darkness? Willst du von dieser Dunkelheit rauskommen? Ja. Okay, so you have to do the same thing you did in your planet, on your planet. So musst du das Gleiche machen, was du in deinem Planeten gemacht hast. You only have to decide to do it. Du musst einfach entscheiden, das zu tun. You decided to get here on Earth. Du hast entschieden, hier an die Erde zu kommen. You decided it. Du hast entschieden. Did you know? Weißt du das? Okay, I'll demonstrate you it was your decision. Ich zeige dir, dass es deine Entscheidung war. So you can modify your will, you can decide, and you can change your mind and modify the situation.
So, du kannst aber auch du kannst jetzt deine Entscheidung ändern und somit deine Situation verändern. Now, let's go to that planet, on your planet, when you got out from this planet from them, because of them. Jetzt gehen wir bitte in diesen Planeten, in dem Moment, wo du durch denen aus diesem Planeten rausgekommen bist. Let's go to the parliament. Jetzt gehen wir bitte zum Parlamenten. Okay. Kane, where are you? Kane, wo bist du? They're so close. Die sind so nah. Okay, block time. Blockiere die Zeit. What is your feeling now? Was fühlst du jetzt? I'm in panic. Ich habe Panik. Panic. This is the reason. So, Panik, das ist die Ursache. Your fear is the reason. Deine Angst ist die Ursache. Because fear is an emotion that can be a very good tool to control you. Die Angst ist eine Emotion, durch die man kann dich sehr gut kontrollieren. Now, let's go to that moment when there is a subliminal conversation between you and them before you go. Jetzt gehen wir bitte in diesen Momenten und schauen wir, was war subliminale Unterhaltung zwischen dir und denen. You are scared, I know, so tell me. Du hast Angst, ich weiß, aber sag es mir. They are killing us with this laser. There is an information already. Die töten uns mit deren Laser und dort ist schon Informationen drinnen in Laser. What do they say to you? What do they say to you? Was die sagen dir? I have to obey. Ich muss gehorchen. And you are obeying? I'm dying. Und du gehorchst, ich sterbe. Because are you obeying them? Du stirbst, weil du gehorchst denen. I don't know. I have to go there. Ich weiß nichts, ich muss dort gehen. No, you don't have to go. Why do you see it? Why do you tell it? Nein, du musst nicht gehen. Warum sagst du das? Because in this laser was an information. What we have to do Weil in when diesem we Laser, leave our body. weil in diesem Laserstrahl war Information, was wir müssen machen, wenn wir unser Körper verlassen. Go back in time. So bad. Geh zurück in Zeit. Go back in time when this information is still in you. Geh zurück in die Zeit, wo diese Information ist immer noch in dir. Okay, so tell me, in which way they are installing this information in you? So sag es mir, wie installieren die diese Information in dich? Through the energetic part of our heart. Durch energetischen Teil in unserer Herzen. Okay, it's a programming. Okay, Yeah. Das ist Programmierung? Ja. well, why do you allow them to program you in this way? Warum erlaubst du denen, dich in dieser Art und Weise dich zu Because my programmieren? panic, Because you are in fear panic. Okay, was Weil Panik. you are scared. yes, I don't want to die. Hast du Angst? Ja, ich will nicht sterben. Death doesn't exist. Tod existiert nicht. Block time. Blockiere die Zeit. Okay, nothing. Good. Anyone is moving. Nichts, niemand bewegt sich. Okay. Fear is your energy. Angst ist deine Energie. Every emotion is your energetic production. Jede Emotion, jedes Gefühl ist deine energetische Produktion. You produce it. Du produzierst das. As you produce it, you can throw it away. Und weil du das erschaffst, weil du das produzierst, du We kannst das all- auch rausschmeißen. We all produce it. That is why we didn't take decision. Wir alle erschaffen dieses Gefühl und das ist die Ursache, warum wir können keine Entscheidung treffen, gemeinsame. Take your energy. Take this energy of fear in your hands. Jetzt bitte nehme diese Angstenergie in deine Hände Extract it from your chest. und zieh das raus aus deiner Brust. When it's completely out, tell me. Ist Yes, das, wenn it's das out.
Wenn das vollständig draußen, sag es mir. Now I count Raus. 1, 2, 3. At 3 you throw it away. Jetzt ich zähle von 1 zu 3 und bei 3 du schmeißt es weg. 1, 2, 3. Away. Okay. No fear anymore. Keine Angst mehr. What do you feel now? Was fühlst du jetzt? I don't know. Nothing. Ich weiß nicht. Ich fühle nichts. Are you scared? No. Hast du Angst? Nein. Okay. So now, use your frequencies to create another kind of emotion, a very good emotion, the most you like. Und jetzt bitte verwende deine Frequenzen, um einen anderen Gefühl zu erschaffen. Ein Gefühl, das du liebst, du das magst am besten. I can't. I mean, I see things. The ambience, it's not good. Ich schaue, ich sehe, aber die Umfeld ist nicht so gut. Okay. What is your feeling now? Was fühlst du jetzt? I feel nothing. Ich fühle nichts. Okay. So you are into a neutral emotional situation. I try to be. Dann bist du in neutralem emotionalen Zustand. In this way we can work. Und so können wir dann auch arbeiten. Okay. So you are so powerful. Du bist so mächtig. Everything you think, everything where you believe in, you can create it. Weil alles, was du denkst oder an alles, woran du glaubst, du kannst das erschaffen. They know it. Und die wissen das. So they want you believe in something they want, so you can create the situation. Und die wollen, dass du erschaffst das, dass du glaubst an das, was sie wollen. They want you Und so du erschaffst die Situation. They want you to believe that you can die if you don't obey them. Und die wollen, dass du glaubst, dass du stirbst, falls du denen nicht gehorchst. It's not right. Aber das ist nicht wahr. It's only your creation if you want to create it. Nein, das ist nur deine Erschaffung und nur wenn du willst das erschaffen. So now, refuse this creation, refuse this information. Don't go with them. Und jetzt bitte verzichte von dieser Erschaffung, von dieser Kreation und geh nicht mit denen. And tell me what happens. Und sag's mir, was passiert. I'm dying. My body is dying, but I don't accept the information in my soul. Ich sterbe, mein Körper stirbt, aber ich akzeptiere in meiner Seele, ich akzeptiere diese Information nicht. And there's a silence. Und dort Some ist kind Stille, of silence. eine Art Stille. Okay. So just go forward in time. Tell me what's happening now. Okay, geh Zeit vorwärts in Zeit und sag's mir, was dann passiert. I closed my eyes and I'm flying, levitating. Ich schließe meine Augen und ich fliege. Ich levitiere. Okay, so do you see that you can create your future in base of your decisions? Weißt du oder hast du das schon gesehen, dass du deine Zukunft erschaffen kannst durch deine Entscheidungen, die du triffst? You can take any decision you want. Du kannst jegliche Entscheidung treffen, den du willst. So your future can be infinite. You can have infinite futures. So deine Zukunft kann unendlich sein. Du kannst unendliche Zukünfte haben. Now I'm talking to you from Earth, where your Oliver person is in. Und jetzt ich rede mit dir von der Erde, wo Oliver als Person ist. So now I couldn't reach my body, my physical body from the earth because I was trapped in the darkness. Ich konnte meinen physischen Körper in die Erde nicht erreichen, weil ich war gefangen in der Dunkelheit. yes. Now I can. Und jetzt ich kann. So now you can choose this future. You are on Earth, and you can live this life on Earth in the better way you want. Und jetzt kannst du die Zukunft wählen. Du kannst auf die Erde leben und du kannst leben der beste Art und Weise auf die Erde, wie du willst. I'm coming. Ich komme. Okay, so
Now I count 1, 2, 3. When I say 3, we are there on Earth in that present moment when I'm talking to you now. Und jetzt ich zähle von 1 bis 3. Und wenn ich sage 3, wir sind hier auf der Erde im jetzigen Moment, von dem aus ich mit dir rede. And at the same time, leave me with Milena at my 3. Und bei 3, gerade auf der gleichen Zeit, dann du lässt mich mit Milena. 1, 2, 3. Milena, how are you? Yes, Wie geht es dir? I'm okay. Ich bin gut. Observe Oliver. Schau bitte Oliver an. He is now in his body. He is a master of himself. Jetzt ist er in seinem Körper. Der ist sein eigener Herrscher. Oliver, what do you see now? Oliver, was siehst du jetzt? Ich bin ruhiger geworden. I got much more quiet. Much more? I'm got quiet. Quite. Okay. And what do you see? Und was siehst du? If you see. If you see. Do you see something? Anything? Siehst du etwas? Sehen tue ich nicht. Ich fühle das. Ich fühle die Geschichte, die habe ich erlebt, ja. I see that. No, I see nothing, but I feel that story that I now experience. Wonderful. Okay, Milena, so now observe the future of Oliver right now with these new esoteric conditions. Okay, sehr gut, wunderbar. Aber jetzt, Milena, bitte betrachte bitte Zukunft von Oliver unter diesen neuen esoterischen Umständen. Everything is new for him, and he's very excited, discovering new things here. Ist alles für ihn hier neu und er ist sehr begeistert. Der entdeckt neue Sachen hier. Discovering himself. Er entdeckt sich selbst. He's like quiet, happy, peaceful. Er ist ruhig, glücklich und friedlich. And his head is so light. There is no noises anymore. Sein Kopf ist so leicht, dort im Kopf, es gibt keinen Lärm mehr. He can breathe profoundly. Er kann atmen frei. Do you see nightmares in his future? Siehst du in seiner Zukunft Albträume? From time to time, yes, it's normal, but nothing special. Von Zeit zu Zeit, aber das ist ganz normal, das ist nichts Besonderes. Do you see anger, guilty, fear, etc. in him? Siehst du Wut, Schuld, Angst in seiner No. Zukunft? Nein. There is profound inner comprehension. Das ist alles innerlich okay. Okay, so Milena, you can disconnect from him. So, Milena, kannst du dich trennen von ihm? You too, Oliver, disconnect from anything and anyone. Oliver, jetzt trenne dich von allem und von allen. I count 1, 2, 3 for you both. Für euch beide, ich zähle von 1 bis 3. When I say 3, you stay here at the present moment when I'm talking to you. Und wenn ich sage 3, du bist hier am jetzigen Moment, von dem aus ich mit dir rede. Completely disconnected from anyone and anything. Vollständig getrennt von allem und von allen. 1. 1. Your body is waking up. Dein Körper wacht auf. And you can feel it getting stronger and stronger. Und du fühlst, wie dein Körper wird stärker und stärker. You can feel it lighter and lighter. Du fühlst deinen Körper leichter und leichter. And you feel good. Und du fühlst dich gut. Very good. Sehr gut. 2. 2. You can feel this good sensation of peace and wellness inside you.
Du kannst fühlen diesen guten Friedensgefühl und Gefühl des Wohlbefindens in dir. You are relaxed and calm. Du bist entspannt und ruhig. And 3. Open your eyes. Und 3. Öffne deine Augen. Okay, so Oliver, you didn't see anything, but you felt many things, many emotions and sensations, right? So, Oliver, du hast nichts gesehen, aber du hast sehr viele Sachen, sehr vieles gefühlt, viele Empfindungen, viele Gefühle. Ist das wahr? Ja, also das hätte ich nie gedacht, dass solche Geschichte kommt. Yes, I never thought that such story will come out. Milena, how are you? Milena, wie geht's dir? Perfectly okay. And you, Oliver? Very well. Wie geht's dir, Oliver? Gut, Gut? da tut nicht mehr so weh hier. I have no pain in my chest, so as Wonderful. before. So, tell me, what is the difference that can you feel now, before the session, and now, after the session? Jetzt bitte sage mir, ob du mir sagen kannst, was ist der Unterschied, wie du dich gefühlt hattest vor der Sitzung und jetzt nach der Sitzung? Ich habe 24 Stunden immer Musik und immer Musik im Kopf, immer Lieder, immer dreht sich alles. Ich höre immer, alles dreht sich im Kopf und das ist jetzt Ruhe. Normally, I have always 24 hours a day. I like music in my head. Everything is spinning around in my head. He means his thoughts or something. And now it's quiet. Wonderful. Milena, sorry, dass du so viel gesehen hast, so viel Traurigkeit. Milena, please excuse me that you so much saw and that you felt so many sadness and those feelings. No, I love this job. Nein, ich liebe diese Arbeit. Milena enjoys when she's Yeah. interested into hypnosis. Milena genießt es, wenn sie in Hypnosis ist. Ihr seid She verrückt. can enjoy full. You are crazy. Probably we all are. Yeah. Okay, so Oliver, the famous question. So, Oliver, und jetzt die berühmte Frage. Do you want to publish your session on internet? Möchtest du deine Sitzung auf Internet veröffentlichen? Yes. Great! There are a very small lot of sessions in German, so German people need session to watch. Ja, das sind so wenige Sitzungen in deutscher Sprache und für Deutsch, also die Deutschen, die brauchen diese Sitzungen, solche Art Informationen. So, thank you very much, and I just got the recording, but you stay there, don't go away. Danke dir sehr, Oliver, und jetzt ich beende die Aufnahme, aber du bleibe bitte hier, geh nicht weg. Bye. Danke. Okay. Bye. Hola. Cześć. Otro video disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję.
Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga.
así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética.
Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia, hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te ingerencje. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema.
de la persona y trabajar en él. Y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor
no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc
trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo.
cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.